Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Hier haben wir unsere Sonnenbrille. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Ich muss übrigens erwähnen, das hier ist absolut 100.000 Millionen % blind für mich. Kenne ich nicht, die Stelle. Denn da damals gab es keine Zusatzepisode wie hier. Das hier ist nämlich jetzt die Zusatzepisode, dann gibt es noch eine Zusatzepisode und das war's dann. Also ich hoffe, die Fragen, die noch offen sind, werden hier in diesen beiden letzten verbleibenden Episoden, ja, aufgelöst. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. Da ist wieder ein QR-Code. Den will ich direkt mal wieder scannen. Ob der immer noch dasselbe sagt wie damals? Diesmal habe ich ihn auch direkt bereit. So. Und was haben wir hier? Turns out, das isn't too bad. Ja, es ist das gleiche. Turns out, also da steht eigentlich nichts anderes wie, ja, sieht so aus, als würde es doch gar nicht so übel sein, das Spiel zu spielen, auch wenn man nicht auf dem Sofa sitzt. Weil es halt damals ursprünglich als, das sieht nice aus, die Trophäe. Weil es damals als Xbox Exclusive geplant war, was wir mittlerweile wissen, was es nicht ist. Sonst würde ich es nicht auf dem PC spielen können. Ja, gut, dann hören wir mal die Nachricht ab. Dann schauen wir uns mal die Show an. Oh, wie nice ist das denn? Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey?
What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed her advice, but suddenly I was angry. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head.
gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Ich habe irgendwie ein verdammt ungutes Gefühl. Aber um nochmal kurz eine Vermutung von mir in den Raum zu stellen, tobt euch da deswegen ruhig in den Kommentaren aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das ist jetzt auch nur eine, ja, ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber dieser FBI-Typ, der uns gejagt hat in den vorherigen Parts, immer wieder, und der jetzt auch in einem der letzten Parts verstorben ist, oder verschwunden ist, um es jetzt mal so auszudrücken, dem sein Partner war verstorben. Vor einiger Zeit. Und der hat Alan Wake irgendwie die Schuld gegeben und auch deswegen die Seiten gesucht und alles. Ich weiß echt nicht warum. Aber irgendwie stellte ich mir die Vermutung auf, als wäre dieser Casey, also der Charakter aus den Büchern, die Alan Wake geschrieben hatte, den er, wie wir hier gerade nochmal erfahren durften, in seinem letzten Band, in Band 6, glaube ich, von dieser Casey-Seite Geschichten-Dings, den hat er ja sterben lassen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, diese Vermutung, dass das auch schon irgendwie die Realität heimgesucht hat und dieser Casey der Partner von dem FBI-Typen war und halt verstorben ist. Und das halt deswegen eher so versessen war, Alan Wake zu finden. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin jetzt, aber das ist irgendwie so meine Vermutung. Klingt ein wenig absurd oder so, mag sein, aber ich weiß nicht. Irgendwie sitzt das so in meinem Kopf drin gerade. Alles noch sehr verworren, die Story. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie wir uns damals den Kopf zerbrochen haben, wie es denn weiterginge. Da gab es nämlich diese beiden Special-Episoden noch nicht, wie ich erwähnt habe. Da war das alles ein bisschen komplizierter. Aber da gab es, soweit ich weiß, noch eine Cutscene am Ende. Hahaha. Einfach mal alles absuchen. Oh. Hier gibt's eine Waffe. Ein Jagdgewehr. Das ist nett. Blendgranaten und Flares habe ich auch noch. Ich glaube vom vorherigen. Und hier unten haben wir wieder was. Was haben wir denn hier? Eine Leuchtpistole, Munition, Entschuldigung, und eine Blendgranate. Und das war es hier unten auch schon. Ich weiß auch nicht, ob es hier noch extra Seiten gibt. Ups. Ja, der Karre hat's nichts ausgemacht. Das ist schon mal die Hauptsache. Alter. Hoch mit dir. War schon peinlich für einen Ami-Wagen, dass der nicht genug Kraft hat, hier hochzukommen. Haben wir hier auch noch irgendwas versteckt? Hier so drinnen? Scheinbar nicht. Drumherum irgendwas? Haha! Als hätte ich es gewusst. Was ich natürlich nicht habe. Also ich habe es nicht wirklich gewusst. Hat einfach mal die Vermutung. Gucken kann ja nichts schaden. Außer Zeit kostet es nichts. Ja.
So viel zum Autofahren. The darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. Nicht cool. Ist da vorne eine Seite? Und dort wieder Krähen. Oh nein.